Today we are going to see some general questions from part 3. A registered nurse is excluded from a legal action. For which one? The question will be like this. A lot of options below which are choosing possessing stolen medication, and RN is excluded from the legal action. For which of these? The answer is possessing stolen medication. And now the least likely intervention for a diabetic mellitus. ഇത് least ആണ്, first priority അല്ല. ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രയോറിറ്റി എന്താണ് ഡയബറ്റിക് മെലിറ്റൈസ് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ആൻസർ ഈസ് ഇൻക്രീസ് റിലാക്സേഷൻ. ദ പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് കമ്മിങ് ടു യു വിത്ത് സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ. വാട്ട് ഷുഡ് ബി യുവർ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ? സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ ആയിട്ട് സപ്പോസ് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ എന്തായിരിക്കണം ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ? Definitely the patient will have severe pain. So the pain should be assessed. Assess the pain. അതായത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഏജ് വെച്ചിട്ട്, അതായത് ഈ വരുന്ന പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഏജ് ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല. സോ ദ പെയിൻ ഷുഡ് ബി അസസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പേഷ്യൻസ് ഏജ്. That is the first and foremost intervention of a patient with sickle cell anemia. Now neutropenia. The patient is coming to you with neutropenia. What is the intervention of a registered nurse? Watch out for infection. അതായത് ന്യൂട്രോപ്പീനിയ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് അസസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ എനി ചാൻസസ് ഫോർ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ്. ന്യൂട്രോപ്പീനിയ ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ. Then what is signs and symptoms of acute glomerulonephritis? അതായത് എന്തൊക്കെ സൈൻ ആൻഡ് സിംറ്റംസ് ആണ് അക്യൂട്ട് ഗ്ലോമറുലോനെഫ്രൈറ്റിസ് ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ഉള്ളത്? The patient will definitely have dyspnea. That means that is due to fluid retention. Then what do you mean a person-centered care? എന്തൊക്കെ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. What it helps, what it does, and why we give person-centered care. It helps to improve the qualities of services available and helps to innovate persons' health and reduce the burden of healthcare services. അതായത് ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസിൻ്റെ ബേർഡൻ കുറയ്ക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നു. And it also help to give care to people when they need it in particular people. അതായത് പെർട്ടിക്കുലർ പീപ്പിളിന് ഹെൽപ്പ് കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. Then it helps to improve to secure actions in looking after themselves. അതായത് ഇത് വീണ്ടും ഒരു സെക്യൂരിറ്റി, അതായത് സെക്യൂരിറ്റി ഫോർ എ ക്രിട്ടിക്കൽ ഇൽ പേഷ്യൻസിന് നൽകാനായിട്ടും സഹായിക്കുന്നു. ആൻഡ് നൗ വിൽ സീ ദ കോമൺ ഇൻഫെക്ഷൻ വിച്ച് ഹാപ്പൻ ഫോർ ദ ഇയർ 2012. അതായത് 2012 സംഭവിച്ച ഇൻഫെക്ഷൻ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത്. സോ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ ഇൻഫെക്ഷൻ ആഫ്റ്റർ infection happened in 2012. What are they? The first one, respiratory tract infection. Second one, meningitis. Third one, UTI or urinary tract infection. Fourth one, gastroenteritis. Fifth one, surgical site infection. Bacteremia will not be there, so you should be vomiting that option. And then remember the most common types of infection that happened in 2012. That will be your question and should be excluding bacteremia. All other infections are included. That is the common infection. So what do you mean by dysphasia? Dysphasia is the brain damage or brain disease. Dysphasia is caused by a brain. അതായത് ബ്രെയിൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡാമേജ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഡിസ്ഫേസിയ ഉണ്ടാകുന്നത്. Then what is dysphasia? ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു സ്പീക്ക് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. അതായത് സ്പീക്ക് ചെയ്യാനും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുമുള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണ് ഡിസ്ഫേസിയ എന്ന് പറയുന്നത്. Then what is dysarthria? ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഇൻ ദ മസിൽ ടു സ്പീക്ക്. അതായത് നമ്മൾ സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്ന മസിൽസിനുള്ള എന്തെങ്കിലും വീക്ക്നെസ് ആണ്. വീക്ക്നെസ് ഓഫ് ദ മസിൽ ടു സ്പീക്ക്. ദ പേഴ്സൺ വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു സ്പീക്ക് ഡ്യൂ ടു ദി മസിൽ വീക്ക്നെസ്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിസ്ആർത്രിയ. ആർത്രിയ മീൻസ് മസിൽ. അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഓർത്തിരിക്കുക. ആർട്രിയ മീൻസ് മസിൽ എന്നല്ല, പക്ഷേ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ വെക്കുന്നത്. സോ ഡിസാർത്രിയ റിലേറ്റഡ് ടു വീക്കൻഡ് മസിൽ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. നൗ ഡിസ്പ്രാക്സിയ. അതായത് ഡിസ്പ്രാക്സിയ മീൻസ് ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് മൂവ്മെൻറ്റ്. അതായത് കോർഡിനേഷനും മൂവ്മെൻറ്റിനും ഉള്ള ഡിഫിക്കൽട്ടിയാണ് ഡിസ്പ്രാക്സിയ. Okay, now there will be voice quality will be changed according to the sound.
Then dysphonia. അതായത് ഡിസ്ഫോണിയ ഇസ് എ ഫിസിക്കൽ ഡിസോർഡർ വിത്ത് മൗത്ത് or tongue and neck of vocal cord. This is physical disorder. And then phonia is a disorder and dysphonia is a physical disorder. അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതിയാകും. Then now see the categories of constipation. Primary constipation. That is related to lifestyle changes. അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി. Then secondary constipation. This can be due to any underlying medical condition. അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡയറിയ ആണ് this secondary constipation. ആൻഡ് ദെൻ തേർഡ് വൺ, എന്തെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെഡിക്കേഷൻ കൊണ്ട് ഡയറിയ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഇൻ ടു എ ലാക്ട്രോജനിക് ഡയറിയ. സോ 3 types ഓഫ് പ്രൈമറി ഡ്യൂ ടു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽസ് വരുന്നു ഒന്നാമത്തേത്, സെക്കൻഡ് വൺ ഡ്യൂ ടു അണ്ടർലൈൻ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ, ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഇൻ ടു ലാക്ട്രോജനിക് ഡയറിയ. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ 3 categories of constipation. Now, how a person can be diagnosed having a diarrhea? If a person empty stomach in 6 to 8 times in a day, that is empty stomach 6 to 8 times in a day, we can say or conclude the particular person having diarrhea. Mostly the person will recover after 2 days. A recovery period is usually after 2 days. Then what is management? പേഴ്സൺ റിക്വയർസ് 200 ml ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്. അതായത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റൊമക്ക് എംറ്റി ആക്കിയതിന് ശേഷം 200 ml ഫ്ലൂയിഡ് പേഷ്യൻറ്റിന് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മെയിൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഡയറിയ. Now we are going to see about BMI, body mass index. How is it categorized? Suppose the patient with BMI is 18 to 24.9. We are saying that this patient is healthy. Okay, now we are saying about, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ BMI കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. Suppose the patient with BMI 25 to 29.9. We are saying that this patient is overweight. And now we are saying about the BMI, another patient with BMI 32 to 39.9. We are saying that this patient is obese. We are saying about this BMI. Okay, and then again BMI 40 and above, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ consider as severely obese, and less than 18 having, we say that the person is underweight. സോ ഇത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക, BMI ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ദെൻ നമുക്ക് വരുന്നത് വാട്ട് ഈസ് വിൻഡോ പീരീഡ് ഓഫ് HIV. This is 3 months. Okay, window period of HIV is 3 months. What are the most common cause of errors? That means medication error. This is the failure to correctly identify the dosage. നമ്മൾ കണ്ടു മോസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് 9 റൈറ്റ്സ് ആണ് ഉള്ളത്. ഇതിലെ 6 റൈറ്റ്സ് ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്, അതായത് 6 എണ്ണമാണ് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇനി മെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ വരാറുള്ള റോങ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി 4 കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. മെയിൻ എറർ വിൽ മെയിൻ കോസ് ഓഫ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോസേജ് ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക. Now about beta blockers. How the beta blockers and when the beta blockers should be given to a patient before surgery. അതായത് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് സർജറിക്ക് പോകുവാണ്, ആ പെർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യൻറ്റിന് ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ when a registered nurse must be administrating the medication can be given up to hours before the surgery with the sip of water. That means beta blockers are given just 2 hours, അതായത് 2 മണിക്കൂറിന് മുന്നെയാണ് ബിഫോർ ദ സർജറി വിത്ത് സിപ്പ് ഓഫ് വാട്ടർ. ആൻഡ് സർജറിക്ക് 2 മണിക്കൂർ മുന്നെയാണ് നമ്മൾ ബീറ്റ ബ്ലോക്കേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. റിമെമ്പർ ദ ടൈം പീരീഡ്. ഓക്കെ, now going to see a particular situation where it may be appropriate for the registered nurse to instruct IMCA. അതായത് ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് IMCAക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ആൻസറാണ് ഇത്. അതായത് എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ യു ഷുഡ് ബി ചൂസിങ് ദിസ് ആൻസർ. Suppose the patient is a family member or a patient's family member or a friend may refuse to consult. അതായത് ഒരു പേഷ്യൻ്റ് വരുവാണ്,
ബട്ട് ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിനോ ഫാമിലി മെമ്പർക്കോ ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യിക്കണമെന്ന് യാതൊരു താല്പര്യവും ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുവാണ്. അപ്പോൾ also you find that abused by this friend or the family member. In that case, you can directly contact the IMCA or the instruct to IMCA. Insulted by a patient, family or friends, you can directly contact to IMCA. We know that the NMC has come up with few codes, standard and ethics. All that, what is main purpose of this? NMC come up with these things that are to provide professional guidance that underpin with practice and the nurses and midwives. Just keep with professional standards and give professional guidance. Remember these points. Now, next we are going to see a repeated question. Now, what is the involvement of a skin stage 2 pressure ulcers? Loss of the dermis and deep ulcer without slow. You can write down the terms, sometimes asked to this way. Suppose the young woman comes to you and she has HIV. So, what the registered nurse must be telling her? A registered nurse must be telling her and encouraging the patient, disclosing the patient, okay, and whether the physicians and cannot disclose it. We cannot disclose it. So, we should be asked that patient and disclosure with it physicians. പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയുക ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഫിസിഷ്യനോട് പറയണം എന്ന്. What is eukaryocytes? This is not characteristic of bacteria. For your exam, you just have to remember the term eukaryocytes and also remember that, okay, this is not a characteristic of bacteria. And the question will be, what is not a characteristic of bacteria? Lot of option will be given in that, and eukaryocytes also will be given and in that, and you will be choosing the option eukaryocytes. So, eukaryocytes is not a characteristic of bacteria. Now, the term dispersal. Now, the question will be not a stage in the life cycle of viruses. What is not a stage in the life cycle of viruses? അതായത് വൈറസസിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ഇല്ലാത്ത സ്റ്റേജ് എന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻഡ് ആൻസർ ഈസ് ഡിസ്പേഴ്സൽ is not a stage of life cycle of the viruses. Now, life cycle of viruses. First one, attachment to host. It will attach to the host. Second, penetration. It enters the host cell. Third one, uncoating. It breaks down and exposes the virus. അതായത് ആ വൈറസ് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന കോട്ടിങ്ങിന് ബ്രേക്ക് ആയി വൈറസിൻ്റെ വെളിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു. Then replication. The virus will get multiplied, released and it excited from the cell, and these are the life cycle of viruses. Now, Creutzfeldt-Jakob disease or prion. ഇതിൻ്റെ നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണ്? Since it is a contagious one, the first thing about initiating isolation procedures. Come to know that a particular person is having this CJD, അതായത് Creutzfeldt-Jakob disease, will start isolating the patient. Now, before giving any direct care to the patient, a registered nurse must perform hand washing procedure and using 6 steps of technique. അതായത് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 6 രീതിയിൽ മസ്റ്റായി കൈ വാഷ് ചെയ്യണം. And you will be having this question commonly, which of the following is not a part of common problem associated with the penile sheath? അതായത് പെനൈൽ ഷീത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോമൺ പ്രോബ്ലം അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ ആൻസർ വിൽ ബി ഡിഫിക്കൽട്ടി ഫിറ്റിംഗ് ആസ് ദ പെനൈൽ ഷീറ്റ്സ് ആർ constraint cord is very large or retracted penis. So, fitting difficulties, that is not the common problem associated with the penile sheath. Fitting difficulties ആണ് penile sheathന്റെ ഒരു common problem അല്ലാത്തത്. You are coming to the contact with the patient who has hepatitis A. Hepatitis A നെ കുറിച്ചുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പേഷ്യൻറ്റിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാണ്. You are not giving a health teaching to a patient and who a hepatitis A. After the end of the teaching, this section, you are asking a lot of question to the patient. അതായത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഏത് റെസ്പോൺസ് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്
പേഷ്യൻറ്റിന് ഇനിയും ഈ ടീച്ചിങ് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഏത് കാര്യമാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് മനസ്സിലാവാത്തതെന്ന് ഇനി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ആൻസറിൽ അങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്നത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ആൻസറിൽ നിന്നുമാണ്. പേഷ്യൻറ്റ് പറയുവാണ്, ഐ ക്യാൻ ഷെയർ മൈ ടവൽസ് ആൻഡ് ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് വിത്ത് മൈ ഫാമിലി. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ടവലും ബ്ലാങ്കറ്റ്സും ഒക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുമെന്ന് പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ടീച്ച് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫർദർ ടീച്ചിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കൺക്ലൂഷനിൽ നമ്മൾ എത്തണം. And the next situation is, suppose a patient expresses his sexual interest towards into a registered nurse. How the registered nurse must behave the situation in that situation? അതായത് nurse and then the nurse talk to the patient and attempt to re-establish professional relationship. അതായത് പേഷ്യൻറ്റിനോട് നല്ല രീതിയിൽ സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും എസ്റ്റാബ്ലിഷ് റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. സെക്കൻഡ്ലി, ദിസ് മസ്റ്റ് ബി ഇൻഫോംഡ് ടു ദി ലൈൻ മാനേജർ. And now the next situation is a patient is critically admitted. The doctor comes and tells the patient is treatment is not working. അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പേഷ്യൻറ്റിന് എടുത്തുകൊണ്ട് ഇരിക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ വന്നിട്ട് പേഷ്യൻറ്റിനോട് പറയുവാണ് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വർക്കിംഗ്. അതായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what a registered nurse must do. Registered nurse must talk to the patient and ask the patient if he needs a clarification from the doctor. അതായത് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ രജിസ്റ്റേർഡ് നേഴ്സ് പേഷ്യൻറ്റിനോട് സംസാരിക്കുക, എന്നിട്ട് ചോദിക്കുക ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഫുള്ളി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്സ് വാട്ട് ദ ഫിസിഷ്യൻ സെഡ്. ഫോർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ വൺസ് അഗെയിൻ ആൻഡ് ആസ്ക് ടു ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു ടോക്ക് വിത്ത് ദി ഫിസിഷ്യൻസ്. നെക്സ്റ്റ് NHS നമുക്കറിയാം പേഴ്സൺ സെൻറ്റേർഡ് കെയർ ആണ് നൽകുന്നത്. നൗ വൈ പേഴ്സൺ സെൻറ്റേർഡ് കെയർ വാല്യൂഡ് ഇൻ NHS? The research has found that person-centered care can help to improve the person, help reduces the burden of health services. This improve the health quality and this can reduce burden of the health services. That's NHS. Why valued person-centered care? What is the purpose of putting people at the center of the caring? We are putting the person center of caring because to improve the quality of services available. ആ പേഴ്സൺ എല്ലാ നീഡും അല്ലെങ്കിൽ ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ നീഡും മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് എന്തൊക്കെ സർവീസസ് അവൈലബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുമോ അവരുടെ നീഡ് മനസ്സിലാക്കി നമുക്ക് അവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ആൻസർ. What is the meaning of courage in medical terms? Courage means personal strength. That means the patient able to speak up when they have any concerns or healthcare workers about their concerns. പേഷ്യൻറ്റും ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സും അവരുടെ കൺസേൺസ് പറയാനുള്ള പേഴ്സണൽ സ്ട്രെങ്ത് ആണ് കറേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ അബൌട്ട് ക്ലിനിക്കൽ audit and then what you mean by clinical audit. This is the measurement of healthcare services against standards underway to know that if the patient and healthcare providers find the care doing well. This is a measurement and this help to find out the healthcare workers are doing the best to meet the patients and people's need. It also improves the clinical effectiveness and clinical governance. Suppose that you got an elderly patient who is admitted to your unit and in assessment, during your acute assessment, you found that the patient completely disoriented. He is very much distressed and he has a kind of impaired consciousness and attention. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അക്യൂട്ട് അസസ്മെൻറ്റിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത്? completely disoriented and he is very much distressed and he has kind impaired consciousness and attention. So what should be our immediate conclusion? That the patient has acute delirium. Now going to discuss a few practice questions. Being a registered nurse, imagine that you are going to handle a specimen and the particular specimen labeled with yellow hazard. യെല്ലോ ഹസാർഡിൽ ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്പെസിമെൻ നമ്മളിപ്പോൾ ലബോറട്ടറിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഹൗ ദ നേഴ്സ് മസ്റ്റ് ബി ട്രാൻസ്പോർട്ടിംഗ് ദിസ്? ദ നേഴ്സ് മസ്റ്റ് വെയർ ഗ്ലൗസ് ആൻഡ് ഏപ്രൺ ആൻഡ് ദെൻ ടെൽ ദം
tell the laboratory that you are sending this specimen with yellow hazard. So they can take necessary precaution while they receive that and do the testing. ഉറപ്പായിട്ടും ലബോറട്ടറിയിൽ പ്രയർ ആയിട്ടുള്ള ആളോട് നമ്മൾ ഇൻഫോം ചെയ്തിരിക്കണം. So remember those things. And then how much urine the person should be voiding in an hour. അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഒരു പേഴ്സൺ പാസ് ചെയ്യുന്ന യൂറിൻ്റെ അളവ് 0.5 to 1 ml per kg per hour with the patient body weight. അതായത് ഇനി നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ ഫോർമുല വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു വേണം ആൻസർ എഴുതാനായിട്ട്. സപ്പോസ് ദിസ് മച്ച് എമൗണ്ട് ഓഫ് യൂറിൻ, സോ ഹൗ മച്ച്, അങ്ങനെയായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ. യു ഷുഡ് ബി കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് വിത്ത് ദിസ് ഫോർമുല. Now, what is the flow rate of nebulizer? Normal nebulizer flow rate 6 to 8 LPM minimum. Now, which is the main muscle involved in breathing? The main muscle is the diaphragm. The diaphragm is the main muscle involved in breathing, especially inspiration. Inspire ചെയ്യുമ്പോൾ muscle which is involved is diaphragm. Now, human body contains how much amount of water? Approximately 60% of water in the human body. എത്രയുണ്ട്? അതായത് 60% ആയിരിക്കും. Now PISO, P for in, അതായത് P hyphen in, Pയുടെ ഒരു മീനിങ് ആ ഒരു രീതിയിൽ എടുക്കുക. Then S for out, S hyphen out. Then how will you identify a patient assistance with his meal time? അതായത് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മീൽ ടൈമിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഒരു അസിസ്റ്റൻസ് വേണ്ട പേഷ്യൻ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? റെഡ് സ്റ്റിക്കർ ഓർ കളർ സർവേഡ് ഓർ റെഡ് ട്രേ, അതായത് ഒന്നുകിൽ ഒരു റെഡ് സ്റ്റിക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെഡ് സെർവിങ് ട്രേയിൽ ആയിരിക്കും ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഫുഡ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത്. How you will identify? A red sticker should be patient's tray. The tray should be applied red. So you will identify the patient need assistance with meal time. Now, blood group A can receive blood from which group? അതായത് A blood ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക്, A ടൈപ്പ് ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് ബ്ലഡ് ക്യാൻ റിസീവ്, ഏതൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എ ആൻഡ് ഒ, അതായത് എ ഗ്രൂപ്പുകാർക്ക് എ ആൻഡ് ഒ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ബ്ലഡ്. ദെൻ നൗ ഡെർമിസ് എന്ന ടേമിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ബ്ലഡ്, ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് limb vessels and it contains sweat and subcutaneous glands. So what are the things coming under this? It contains blood, contains limb vessels, it contains sweat and subcutaneous glands. Now we usually give mouth care treated patients. What is not recommended using while this mouth care? മൗത്ത് കെയർ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്താണ്? What is not recommended to use while giving mouth care? Glycerin and lemon swabs. Then percentage with air breath is oxygen, അതായത് നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന എയറിനകത്ത് ഉള്ള ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്നത് 100% ഓക്സിജൻ അല്ല നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നതിലുള്ളത്. ഇറ്റ്സ് മിക്സ്ഡ് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് ഗ്യാസസ്. And so how much amount of oxygen there in breathing? 21% of oxygen. And then carbon dioxide, how much? It will be 0.03%. അതായത് നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന എയറിൽ 0.03% കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ട്. Then 79% contains നൈട്രജൻ, അതായത് നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു ഭാഗം നമ്മൾ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നതും നൈട്രജൻ ആണ്. മറ്റുള്ള ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെയർ ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും. സോ വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് റെയർ ഗ്യാസസ്. ആൻഡ് അതെന്ന് പറയുന്നത് 0.003% ആയിരിക്കും റെയർ ഗ്യാസസ്. Once again, I will repeat for you. Air we breathe contains 21% of oxygen, 0.03% of carbon dioxide, and 79% of nitrogen, and 0.003% of rare gases. Now, rebreathing mask. ഇതിൽ 60 to 90% ഓക്സിജൻ ഡെലിവറി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് നോൺ റീബ്രീത്ത് മാസ്കിൽ എത്ര ലിറ്ററിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം? 10 to 50 LPM ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണിത്. ഓക്കെ,
And now, which is the first drug of choice which is used in cardiac arrest with any etiology? ഏത് കാരണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന കാർഡിയാക് അറസ്റ്റും ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ഡ്രഗ് ഓഫ് ചോയ്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് അഡ്രീനൽ. അതായത് അഡ്രീനൽ എന്നുള്ളതാണ് വരുന്നത്. ഇറ്റ് കോസ് ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ്, എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം ഇതിൻ്റെ കോസ്. ആൻഡ് ദെൻ വിച്ച് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ വെയിൻ പങ്ക്ചർ? ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് കാനുലേഷൻ ടൈമിൽ വെയിൻ പങ്ക്ചർ അയാൾ ഉണ്ടാകുന്ന കോമൺ കോംപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ഹെമറ്റോമ. ദാറ്റ് ഈസ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ഫോർമേഷൻ ആയിരിക്കും, ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ഫോർമേഷൻ. സോ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്.